Namo Vishnupraya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pascharchadeshatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gauravakturinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Transcendental Book Distribution Ki Jai. Hare Krishna. It's so encouraging to hear these wonderful results. Bu harika sonuçları duymak çok cesaret verici. The new books that are getting published. Yeni kitapların basılıyor olması. And the increasing number of books that are getting distributed. Ve gittikçe artan sayıda kitabın dağıtılıyor olması. It's a really wonderful result, which I hope that I don't know, Radhakrishna Prabhu, if he ever if it connects to the GBC conference, can share with the GBC members. Bu harika sonuçları bilmiyorum. Belki Radhakrishna Prabhu GBC konferansında paylaşabilir orada olanlarla. They would be really pleased. Gerçekten onları memnun edecektir. And most importantly, without a doubt, this is the best way to please Srila Prabhupada and Chaitanya Mahaprabhu. Ve şüphesiz ki bu Srila Prabhupada ve Chaitanya Mahaprabhu'yu memnun etmenin en iyi yolu. So all services are pleasing to Krishna. Tüm hizmetler Krishna'yı memnun ediyor. But still, in the relative consideration, there are some services that are appreciated more, and others that are appreciated even more than that. Ama yine de göreli olarak bazı hizmetler daha fazla takdir ediliyor ve bazıları ondan da daha fazla takdir ediliyor. Some services are perfect, others are more perfect, and others are most perfect. Bazı hizmetler daha mükemmel, diğerleri onlardan daha mükemmel, diğerleri de en mükemmel. And the writing, printing, and sales of books, that's actually most perfect. Ve kitapları yazmak, onları çevirmek, yayınlamak ve dağıtmak bu en mükemmel olan hizmet. Devotees can certainly be assured of success in Krishna consciousness if they participate in that service. Adamlar eğer bu kitap dağıtımında ve bu hizmetlerde bulunurlarsa Krishna bilincinde ilerleyeceklerinden emin olabilirler. Why is this so important? Neden bu kadar önemli? We know that Srimad Bhagavatam points out that the way to worship Chaitanya Mahaprabhu is through Saṅkīrtana. Biliyoruz ki Srimad Bhagavatam'da Chaitanya Mahaprabhu'ya ibadet etmenin yolunun Saṅkīrtana olduğu belirtiliyor. Yagyai Saṅkīrtana prayar yajantihi shuvedasa. And Saṅkīrtana means to glorify Krishna, that by which Krishna becomes known to the people. Ve Saṅkīrtana'da Krishna'nın diğerleri tarafından bilinmesini sağlayacak şekilde Krishna'nın yüceliklerinden bahsetmek demek. So this includes prasadam distribution, chanting on the street or chanting somewhere, and the sale of transcendental books, and then of course our own preaching. Ve bu da aslında prasadam dağıtımı demek, yani
bir şekilde dışarı çıkarak Hare Krishna mantrasının söylenmesi demek, kitapların dağıtılması demek. However, when a person receives one of these books, they are receiving the absolute perfect knowledge, that knowledge which will free them from the modes of nature and give them a picture of who the Supreme Personality of Godhead is. Ve bir kişi aslında bu kitaplardan birisini yani aldığı zaman mükemmel bilgi edinmiş oluyor. Bu bilgi onun maddi doğanın kanunundan özgürleşmesini sağlayacak olan ve Krishna'nın Tanrı Yüce Şahsı'nın kim olduğunu anlamasını sağlayacak olan bilgi. And what's important to know is that our books are not just paper and ink, Srimad Bhagavatam. Ve bilinmesi gereken önemli bir nokta var. Bu da bizim kitaplarımızın sadece kağıt ve mürekkepten oluşmadığı. But rather, these books are alive. Aslında bu kitaplar yaşıyorlar. They're alive, just like you've seen deities, just like deities are alive. Aynı murtilerin canlı olması gibi bu kitaplar da canlılar. Many devotees may have come to New Rajadam, they see Radhe Shyam, and although they're made out of marble, but still we know they're not marble, but actually they are Krishna. They're alive. Birçok kişi Navavrajadam'a geldi ve onlar Radhishyam'ı gördüler. Onlar mermerden yapılmış olmalarına rağmen biz biliyoruz ki onlar aslında mermerden değiller. Onlar yaşıyorlar, canlılar. And Radhe Shyam will talk to devotees, they will listen to them, they can walk, they can do anything. Ve Radhishyam onlar adananlarla konuşabilirler, adananları duyabilirler, onlar yürüyebilirler, aslında her şeyi yapabilirler. But it's a advanced devotee who is able to hear Krishna speaking. Ama Krishna'nın konuştuğunu duyabilecek olan bir kişi ilerlemiş bir adanan olabilir. To hear Radhe Shyam talking to them and who can talk to Radhe Shyam. Radhishyam'ın kendisiyle konuştuğunu duyabilecek olan bir kişi veya onunla konuşabilecek olan bir kişi. Of course, we all have our prayers, and Krishna hears those prayers. Tabii ki hepimiz dua ediyoruz ve Krishna bu duaları duyuyor. But still, there's a difference between just a passive communication and a interactive communication. Yine de pasif bir iletişimle etkileşim içinde olan interaktif bir iletişim arasında bir fark var. And interactive communication takes place with very advanced devotees. Ve bu şekilde interaktif bir iletişim de çok ilerlemiş adananlarla gerçekleşebilir. But this form of Krishna speaks to anybody. Ama bu formda Krishna herkesle konuşuyor. You don't have to be an advanced devotee. Bunun için ilerlemiş bir adanan olmamız gerekmiyor. You don't even have to be a devotee. Bir adanan dahi olmanız gerekmiyor. Once people receive these books, then the books will speak to them. Obviously, the first thing they will tell them is, read me. Ve insanlar bu kitapları aldıklarında bu kitaplar onlarla konuşacaklar ve tabii ki ilk söyledikleri şey de beni oku olacak. And when they start reading, then it's a different experience than just passively reading certain words. Ve onlar okumaya başladıklarında bu pasif bir şekilde bazı kelimeler okumaktan farklı bir deneyim olacaktır. They will be hearing the voice of the Supreme Personality of Godhead and also Srila Prabhupada and Shukadeva Goswami. Onlar yani Tanrı Yüce Şahsı'nın, Srila Prabhupāda'nın ve Shukadeva Goswami'nin aslında sözlerini duyuyor olacaklar. Onların sesini duyuyor olacaklar.
And when that happens, it brings about such a release within the heart. Ve bu olduğunda, bu gerçekleştiğinde bu kalpte çok büyük bir çözülmeye neden oluyor. Such a opening of the heart, and among within that opening of the heart, relief of material suffering is one of the experiences. Ve bu kalbin bu şekilde açılmasıyla aslında, yani bu tecrübeyle beraber bir kurtuluş hissi oluyor. Maddi acılardan kurtulmak bu deneyimlerden bir tanesi oluyor. And relief that finally I understand what the goal of life is. Ve bu öyle bir rahatlama hissi oluyor ki nihayetinde ben hayatın amacının ne olduğunu anladım diye düşünüyor kişi. And that's such a wonderful thing. Ve bu da çok harika bir şey. So bringing about such auspiciousness in people's lives is such a satisfying service. Ve bu şekilde insanların yaşamında hayırlı olan bir şeyi yani sağlamak, bunu ortaya çıkarmak, bu çok memnuniyet verici bir hizmet. Tatmin edici bir hizmet. We're living in a world where all everybody thinks about is how can I get something? How can I get? Biz öyle bir dünyada yaşıyoruz ki herkes ne alabilirim, ne elde edebilirim diye düşünüyor. And here, when we distribute this transcendental knowledge, devotees are thinking, how can I give? And this a life which is dedicated to giving to others. Ve adananlar bu transandantal bilgiyi dağıttıklarını şöyle düşünüyorlar. Ben nasıl bunu verebilirim? Yani bu transandantal bilgiye vermeye dayalı bir yaşamı nasıl yaşayabilirim? So when devotees dedicate themselves to doing this service, then Yātrā Saṅkīrtana prayer yajantihi shve, this Srila Prabhupada says their attainment back to Godhead is guaranteed. Ve adananlar yaşamlarını bu hizmete adadıkları zaman Srila Prabhupada onların Tanrı'ya geri dönüşlerinin kesin olduğunu söylüyor. Of course, we need to chant 16 rounds, follow regulative principles. Tabii ki 16 tur yapmamızı yapıyor olmamız gerekiyor ve düzenleyici ilkeleri takip ediyor olmamız gerekiyor. But once again, that's something we're doing for ourselves. Ve bu da yine bizim kendimiz için yaptığımız bir şey. Now here with something that we're doing for others. Ama burada bu başkaları için yaptığımız bir şey kitapta. So thank you so much for participating in this wonderful sacrifice. Bu harika, yani feragatın bir parçası olduğun için, buna katıldığın için çok teşekkürler. You know, ever since I first started book distribution, I couldn't understand why this is called a sacrifice. Ben kitap dağıtmaya başladığımdan beri buna neden bir fedakarlık dediklerini bir türlü anlayamadım. Sacrifice has sort of the message that it's something really difficult. Yani fedakarlık dediğimizde bu sanki yapacağımız şeyin çok zor olduğuna dair bir mesaj veriyor. One godbrother who I distributed books for quite a few years with. Birkaç yıl yani birlikte kitap dağıttığım can kardeşlerimden birisi. And he since passed away. O yani aramızdan ayrıldığından beri. His name was Suradas. Suradas da ismi. And he used to say it very nicely. O çok hoş bir şekilde bunu dile getiriyordu. He used to say, I can't understand how people think that book distribution is so difficult and it's such an austerity.
O ben anlamıyorum diyordu. Nasıl insanlar kitap dağıtmanın böyle büyük bir feragat olduğunu veya bu kadar zor olduğunu düşünebiliyorlar. He would say it's the most wonderful thing that you can do. It's the easiest and most rewarding activity. It's like sense gratification. O diyordu ki yani bu aslında yapılabilecek en güzel şey, bir kişinin yapabileceği en güzel şey, en kolay şey ve en çok karşılığını aldığınız şey, neredeyse duyu tatmini gibi bir şey diyordu. So I think that you all have experience who've been selling Prabhupada's books of what it's like when actually a person takes one of Srila Prabhupada's books, the type of reciprocation that you feel. Ve hepiniz bu deneyime sahip olduğunuz için Srila Prabhupāda'nın kitaplarını verdiğinizde bunun nasıl bir şey olduğunu, yani bir kişi bu kitaplardan birini aldığınızda kalbinizde nasıl bunun karşılığını hissettiğinizi biliyorsunuz. It's a very unique type of feeling. Bu çok kendine özgü bir duygu. And it's very unique because, like I started, it pleases Srila Prabhupada and Krishna in a very, very unique way, and therefore they reciprocate in a very unique way. Yani bu çok kendine özgü bir deneyim. Çünkü daha önce söylediğim gibi bu Srila Prabhupada ve Krishna'yı çok özel bir şekilde memnun ediyor ve onlar da bunun karşılığını çok özel bir şekilde, çok kendine özgü bir şekilde veriyorlar. And once the devotees get a taste for that feeling, everything else seems pale by comparison. Ve adananlar bunun tadını bir kere aldıklarında diğer her şey onun yanında sönük kalmaya başlıyor. Okay, I've spoken enough. Ben yeterince konuştum. Thank you all very much. Herkese çok teşekkürler. Keep increasing your book distribution. Kitap dağıtımınızı arttırmaya çalışın. Devam edin. It's very wonderful. Bu harika bir şey. But remember that the number of books that you distribute, there's a few devotees who distribute that many books in a day. Ama şunu hatırlamaya çalışın, yani bu bütün dağıttığınız kitapları düşündüğünüzde sizin bütün yıl boyunca dağıttığınız kadar kitabı bir günde dağıtan adananlar da var. And there are many devotees who distribute as many books as the whole Turkish Yātrā distributes in a week. Ve birçok adanan var, onlar da bütün Türk Yatrası'nın bir yılda dağıttığı kitabı bir haftada dağıtabiliyorlar. So you got a very big country. It's very cultured, and although there's an economic problem at present, but it's quite wealthy. Yani sizin çok büyük bir ülkeniz var ve çok kültürlü bir ülke. Yani ve ekonomik bir problem yaşanıyor olmasına rağmen yine de zengin bir ülkede yaşıyorsunuz. So actually the sky's the limit. Aslında yani sınır gökyüzü. You should be ultimately, you can foresee a time where you will be counting the number of books that you distribute a year in the hundreds of thousands. Ve siz yani gelecekte nihayetinde yani bir yılda dağıttığınız kitap sayısını 100 binlerle ölçtüğünüz bir noktaya geldiğinizi öngörebilirsiniz. I don't mean 100 or 1000, but 100,000. Yani 100 veya 1000 demek istemiyorum, 100 binlerce demek istiyorum. It's possible. You have to believe in it and want it. Ve bu mümkün. Buna inanmanız gerekiyor ve bunu istemeniz gerekiyor. And then Krishna will make it happen. Ve Krishna sonra bunu gerçekleştirecek. How? That we'll see in the future. Bu nasıl olacak? Bunu gelecekte göreceğiz. Jai Transcendental Book Distribution Ki Jai. Special thanks to Nishinga Krishna and Krishna Mala, Radha Krishna Prabhu, and Chaitanya Chandra Prabhu for inspiring everybody and leading the yatra. Özellikle Jai Prabhupada Ki Jai. Jai.
Özellikle Nrsimha Krishna Prabhu'ya, Krishna Malaya'da Krishna Prabhu'ya, Chaitanya Chandra Prabhu'ya bu kitap dağıtımı konusunda ilham verdikleri ve Yatra'ya liderlik ettikleri için özellikle teşekkür etmek istiyorum. Şimdi Right. Okay. Shilla Sivarama Thank you. Swami Maharaj ki jai. I'm going to go and leave you all to your festival. I don't know how you have a virtual feast, but Hare Krishna.